Naveen is in a meeting now. He said he won't join. Ready है मेरा, मैं सिर्फ भुआ जी का वेट कर रही थी. अच्छा अच्छा हाँ okay. Please all come onto the screen. Put on your videos. Please put on your videos, bacha, please. Naveen is in a meeting now. He said he won't join. Ready है मेरा, मैं सिर्फ भुआ जी का वेट कर रही थी. अच्छा अच्छा हाँ. Manjeet, Ravita, Ekta, Aman, Kiran, Prithvi, please put on your videos. Start हो गया. Start. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji. Now, what we did yesterday was the difference between Asi jo kal kita si was what is the difference between empathy, apathy, and sympathy. All three of them. Important out of sympathy and empathy was empathy. Why? Because we get into the person's shoe and help them out. Now, साडा focus ही खाली on होएगा empathy दे ऊपर. उन empathy दे ऊपर focus करके we have to know one thing, that there are different categories of empathy. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ empathy ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? Empathy is totally on the emotions. और ਅਸੀਂ लोग बड़ा ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, then you will come to know exactly in life where we are standing, in which part we are standing, because empathy is totally on emotions. So today on the screen, I am just going to show you just the 5 of those empathy, which you should know the name. Okay. Arvinda, can you just make me the co-host? Simpleman, you are the host. You'll have to make Bhua Ji. Okay. I'm taking you down to the whiteboard. Okay. Now, there are 5 types of empathy. First, it is somatic empathy. Second is called cognitive, COGNITIVE, cognitive empathy. Third, emotional empathy, is which we good and bad. Fourth, compassionate empathy. Then comes affective empathy, and then comes spiritual. So now you can see that these are the ones which we are going to discuss, and it is a very deep study. मैं थोड़ी इस करके कह रही हूँ कि you have to be very careful to understand these, because to understand these, क्योंकि बड़ा deep study है. It's my humble request, please be very focused on what we are going to talk today. The first one which I wrote was somatic empathy. Now, what is the meaning of somatic empathy? It means that you are experiencing another's emotion. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ emotions ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ experience ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ only on the physical level. On the physical level. How?
फॉर एग्जाम्पल एक बंदा तुहाडे कोल आंदा है तो एकदम घबराया रोंदा है, तो एक बंदा देखदियां सारे असी भी रोन लग पैंदे हां, इमोशनल, क्यों रो रहे वी डोंट नो, बट वी जस्ट स्टार्ट क्राइंग. दैट इज कॉल्ड सोमैटिक एम्पैथी. हो सकता है 2-3 बंदे इकट्ठे होए होए, एक बंदा विचकार एक बंदे दी बड़ी बेइज्जती कर देंदा है, इंसल्ट्स वेरी बैडली, वो बंदा एकदम हैरान होकर लाल हो जाता है. नाल ही असीं खड़े हां, असीं उसनूं देखदे हां सार साडे भी कंन लाल हो जांदे, मूंह भी लाल हो जांदा है. What that person is going through we don't know, but the physical level de uppar we are feeling it. It is only on the physical level. This is called somatic. Another, for example, koi bhi cheez ho rahi hai, anything is happening outside and a person is very upset, something is happening, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. We get into loose motion. So we are getting into an empathy of somatic, that is only on the physical level. Another, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. She is working and all of a sudden that intent goes कि बच्चा उत्थे है, and suddenly she is a mother who has to feed her baby. ते ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि ਦੁੱਧ ਉੱਤਰ ਆਇਆ. She starts milking. ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. This is called somatic. This is called somatic. Now is the which there is only emotion, only the emotion physical ਦੇ ਉੱਪਰ, but no thoughts. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ emotion on the physical level ਆਉਂਦਾ ਹੈ, after that there is thinking. Usually what happen ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ feel ਕਰਦੇ ਹਾਂ sad. ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ feel ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ we start crying. ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ and then I start feeling. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ in somatic? Thought ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, feeling ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, but immediately physical level ਦੇ ਉੱਪਰ there is a change, emotional change. But under the thought, इसका मतलब कि when we have a physical level the ऊपर emotional imbalance होता है, thought comes after that. Thought comes after that. Usually is the which की होता है कि अस्सी लोग ना जदों मेरे नाल कोई है और रो रही और मैं भी रो रही हाँ, अस्सी trap हो जाते हैं. We get trapped in it. ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ without realizing ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ. ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ I don't know why I'm crying, or ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਕੀ, I don't know why I'm crying. So we get trapped. We get trapped. Actually ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ we have to understand why that person is crying. ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Now, when there are counselors, it is a very plus point for the counselors when they get into somatic empathy. कहते जदों counselors लोग clients आंदे ना, it is a connection between the brain and the body. This is a connection of the nervous system of the brain and the body. जदों कोई client आंदा है ना, immediately the counselor, according to the somatic, has a somatic and empathy. On the physical level, उसनों पता लग जाता है. जैसे for example, कोई आया, someone is in pain or something, उसनों आनिया सारी पता लग जाएगा, the person is in pain. First thing. Now, अगर वो खाली उधर तक रह जावे, then the problem आ जाएगी because it's only on the emotional level. But then what do we do? अगर ਅਸੀਂ somatic ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ physical body ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ changes ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ what do we do? We say change your attention. Attention change ਕਰਦੇ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, we see the sadness, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Remove your attention from there and try to get into the person and find out the area कि sadness क्यों आएगी. नहीं तो ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ emotions ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ.
somatic empathy ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ we are usually trapped, but ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, I'm so emotionally weak, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, so we are taking it in a very different way and we tap ourselves ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਰੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, but it is not so. We are going to harm that person also and we are going to harm ourselves also. क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ उसी इमोशन लेवल दे ऊपर ही रह गए, फिजिकल इमोशन लेवल दे ऊपर असी उस थॉट प्रोसेस तक असी गए नहीं हैं. So it says that even when there are twins, identical twins, they also had the somatic empathy. It is very common in the identical twins. एक नु दर्द होता है तो दूसरे भी नु जाए, एक नु भुख लगता है तो दूसरे नु भुख. These are in the identical, they are somatic. Now ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ? ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ I am in a somatic energy, I am in an empathy, now we will do combinations. ਅਸੀਂ ਹੁਣ combinations ਕਰਾਂਗੇ. I am a sympathetic in somatic way. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ somatic empathy starts working. ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, I start feeling it onto my physical level ਦੇ ਉੱਪਰ. Okay, I'm started feeling. But इधर तक खेड नहीं चलेगी. I'll give you some more 3-4 examples to this because this is very, very important. For example, a client comes into my room. Okay. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ nausea, ਮੈਨੂੰ nausea ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I start feeling nausea, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I want to vomit out. I don't know. As a counselor, I keep the person aside according to our therapy, but I'm not able to get over it. Client chala janta hai, ho sakta hafte baad usko fir bulaya janta hai. As soon as he enters, baithda hai, again I start feeling nausea. Now jadoo manu nausea hunda hun main usnu ke kaha ki tu jadoo aanda te manu te vomiting shuru ho janti hai ki why do I cannot tell him ki you tu aanda janda te manu ho jaye, it looks very bad. So very gracefully डॉक्टर कहती है उसनु की काउंसल करदियां ना उसनु पुछदी है कि आर यू फीलिंग नॉशिया, तन्नू कोई उल्टी लग रही है? शी सेज नो, आई एम नॉट फीलिंग वॉमिटिंग एट ऑल. ते कहदा बिकॉज़ आई एम फीलिंग नॉशिया, मे बी इट इज टू हॉट. जदों सेशन ले रही है तो उसनु ये डिस्क्लोज होंदा है कि वो जेड़ा क्लाइंट आया सी उस क्लाइंट ने एक वड्डी फैमिली चॉकलेट उसने खा ली आने तो पहले. He had a big family chocolate and just gobbled it down because he had to enter into the session. Now the doctor was a diabetic. Now diabetic होने करके उसनु वो चीज somatic empathy होने करके उसकी body started having a physical emotional imbalance. This is एक खासियत है ये somatic वास्ते because it is a connection between the body and the brain. ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਡ ਆਫ ਦ ਰੀਜਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਸੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਵਿਦ ਸੋਮੈਟਿਕ ਐਮਪੈਥੀ. ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਐਂਟਰਡ ਐਂਡ ਗॉट दैट मैन टू रिमूव stop having chocolates because that was causing a lot of problem in his functioning of the body. Second case, कहते हैं कि when a person, the doctor is sitting, एक इंसान आंदा है, he has a hand problem. When he has a hand problem, the doctor sits down. Now hand problems is somatic दे हिसाब दे नाल doctor नु की feel होना चाहिए सी something to do with the hand, but वो कहती hand नहीं होंदा, मेरे leg दे विच ना pain हो गई, I got a pull in my leg and I got up. गल करदियां I got up, I said let me walk, I may feel better. When she started walking, she took a turn around the patient and she saw that the left leg was badly wounded because of an accident which he had. और उस बच्चे ने disclose भी नहीं करना सी. ਹੁਣ according to the somatic empathy, उसने देखा कि हद तो ज्यादा पैरों ਨੂੰ इलाज करना दा जरूरी सी जिस बच्चे ने disclose ही नहीं करना सी. So now you can understand कि somatic empathy कितने कितने सानू कम आंदा है. It comes.
When gents come back home very upset and all, you just see the gents face, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ something has happened. Something has happened. This is called somatic empathy. That I am making you people alert कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ somatic energy ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ I'm feeling uneasy, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ. ਉਸ physical imbalance ਦਾ emotional imbalance ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ physical body ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ. How? Try to understand that the person who came to you is going through some problem. There is some turmoil inside that person. Maybe he will not disclose, maybe he will disclose, but क्योंकि you had a somatic empathy, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ you should go into that area and find it out. एक होया है, is the face down है, he's very upset, you can make out the difference of energy now because it's affected me. So I have to understand and go into the comfort zone. I have to go into the comfort zone. Okay. Now it says ki these are the things, you know, which we people have to be very, very careful. Somatic energy, everyone takriban has it. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਜੈਂਟਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So we have always been talking in the classes that there are exchange of energy. There are exchange of energies. जो आएगा ਅਸੀਂ suck ਕਰਦੇ हैं. We suck it up. Now this somatic energy that and the somatic empathy, use it as a tool. Please use it as a tool. खाली एक physical base ऊपर ना रहो. Don't only be on the face. कि वो रो रहा है ते मेरा भी रोना आ गया. मैं तो समझ नहीं मैं क्यों रो रही हूँ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ. Somatic empathy. There are special psychologists who are working with this somatic empathy. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ, then get into that person. ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, which area. So as I will be doing all the different empathy, then you'll use another empathy. ਇਹ ਤੇ somatic ਹੋ ਗਿਆ. This has become somatic. Now, the next energy which I did with you was what? That was a cognitive energy, the cognitive empathy. That was the second one which I did. Now, somatic ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ physical ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਓ. ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? Until your attention does not divert. Intention ਅਗਰ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਆ. Usually we do that. ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਚਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ. We do not go further. We just stay till there. So what happens? Actually, this is a place where you have to go and take out the information. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ information ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ information ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? Now you come to the next. The next one they say is the cognitive empathy. This cognitive empathy has no emotional base. If I'm a cognitive empathy, mere andar emotion nahi hai. I don't have emotion. I'm very logical. I don't have all my emotions are under control. So when I see that someone is coming, this person who has come to me is coming, and I get a physical मेरी physical emotions आ जाते, मेरी physical के ऊपर emotions आ जाते. Now I will take a connection. I will take a cognitive empathy नाल. Empathy ये वाला की है, this goes into the person's shoe, enters, उधे सारे जरे हालातन उसनु समझता है. You will understand. They take the whole information, but they're not trapped by the emotions. अगला वो बंदा दुखी है, बड़ा रोना, बड़ा उसके अंदर कूड़ कचरा है, वो emotions दे नाल attach नहीं होता है. Cognitive empathy does not connect with the emotions of the other person. वो बड़ी easily उस जगह पे चला जाता है और उस जगह पे जाके उस एरिया में जाके सारी informations लेगा.
उसका पर्सपेक्टिव किया हुआ वो भी लेगा. He will take the perspective from there also कि भाई उसने इधर किया है. लाके जैसे I showed you about the empathy, एक पैर अंदर एक पैर बाहर. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਜਮਾਇਆ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੋਨ ਹਾਰਟਡ. ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਲਡ ਹੈ. People don't like it. Okay, he's too cold. We don't like it. So we say that thoda ja emotions vi chahiye ne, so as to make a gelling between the two of us, to make a gelling. So now if there is somatic empathy and we gave a combination of cognitive empathy, dono nu assi agar combination de deiye, so then you see it will be very beautiful. Why? Because somatic empathy ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ physical emotion is showed on our physical body. The emotions are only on a physical level, not in the core. It is only out. ਹੁਣ emotion ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. Now we introduce a cognitive empathy. How do we introduce our cognitive empathy? We put our foot into the comfort zone. One foot is outside. And now we break from the emotions. We are breaking from the emotions because there are no emotions. It was only on the physical level. Emotion under the hai nusu pata hi nahi si ke andar hai. That means we are going inside and sari information, because cognitive empathy takes all the information very logically, very focused with all the tools. So we have combined two, somatic and cognitive. You have to understand, because when you are dealing with people, ये सारियां चीज़ां यूज हो रही हैं. अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा कार आंदा है और बच्चे ने बहुत बुरी तरह किसी ने कुछ कह देता एंड वेरी अपसेट, वो बच्चे ने तक दिया सर एकदम मां दा दिल धड़कना शुरू हो जाएगा. इट्स ऑन द फिजिकल लेवल. की होया वी डोंट नो, बट इट कम्स देयर. उस टाइम दे विच फिजिकल लेवल ते पता लग गया कि समथिंग हैज हैपेंड विद द चाइल्ड. कुछ होया ते, लेट इट बी XYZ एनीवन. Let it be the husband, let it be the wife, let it be a mother-in-law, anyone. दोनों ही पता लगे कोई गड़बड़ होते हैं. Now be alert. Use this cognitive empathy. Enter into the zone. Do not get attached to the emotions. Information slow. Equip yourself with all the tools. I will be doing one by one. By the time I come to the spiritual, we're getting all the tools. So get all the things and pull that person out. Pull that person out of the mess that person is. So this cognitive empathy is very, very good. Example I can give you. For example, किसी बच्चे दे कोई गुजर गया. For example, the grandmother is gone. Child is very sad. And his friend goes there and says, how are you? He says, I'm lost my grandmother and I was very, very close to her, and truly he starts crying. Now, the friend says, I'm sorry. I know you are sad. I know what you're going through. But oh bacha, emotionally weak nahi hai. This is called cognitive empathy. This is called cognitive empathy. क्यों? उसने सारा कुछ कह देता, बोल भी देता, but उसने emotions नहीं दिखाए. किसी किसी जगह पे we have to show a little bit of emotion, क्योंकि लोग कह देते हैं ये पत्थर दिल है, just to comfort the person. But ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, या ਤੇ ਅਸੀਂ एकदम ही out हो जावांगे या एकदम ही trap हो जावांगे. So we spoil the person, we spoil our own health. They say narcissists, they are having very, very strong cognitive empathy. It has been proved and has said that they have a very, very strong empathy of what? Of the cognitive, because no emotions. Narcissists have no emotions at all. They say we are always right. They are the people who can enter
enter into people's thing and सारी informations काट के ले आके आने क्यों? वो किसी भी दिल दा use नहीं करते. They do not use their heart. They are heartless. So what happens? We have to be very, very careful that when we are into this empathy, how do we save ourselves? कि ऐसे कितने उन्हें emotion which ना रुड़ जाइए? By changing and shifting your attention. You have to shift your attention. अगर बंदा रो रहा है, अगर वो बंदा बड़ा sad है, तो don't keep on looking at the person and start crying. Immediately, just shift your thought. Shift it. Until you do not shift your attention, you are going to be trapped. Today, you have to just understand this. In which level are we? Are we the somatic? Or are we the cognitive? In which are we? Or are we the combination? Or are we in the combination? ये सारी emotions दियां गल्लां हैगियां. Nothing outside the emotion. और ये सारियां जेरियां गल्लां हैगियां ये मन दी खेड़ हैगी. So I want you, please, दोबारा सुनो. You will be getting the recording. Please listen. एक बारी, दो बारी, write it down. It is very, very important by the time you reach to the last day. So today I've just done 2 with you. That is your somatic empathy and your cognitive empathy. Hanji Arvinda, you can carry the question. Empathy has no script. There is no right or wrong way to do it. It's simply listening, emotionally connecting, and communicating that healing message that you are not alone. Let's connect with our Q&A now. Bhua Ji, pehla sawal hai about sympathy and apathy. Now, apathy is when you are cold-hearted, you have no feelings. So what you are inside, you are outside also. But sympathy is you are cold inside, but you are projecting a different outside. So isn't that duality? Yes, it is hypocrisy. I told you yesterday also. Introspect karke dekho. Are we in empathy or we are in the sympathy? We are usually in the sympathy. ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. That is what I told yesterday. Please introspect. Most of the time we are under sympathy. जी Bhua Ji. Bhua Ji, अगला सवाल है कि what is a thin dividing line between being an empath and being overly sensitive and emotional? Because often one is mistaken for the other. Yes. See what happens when we are doing empathy. Okay. Now empathy, which there is called an emotional empathy also. Okay. You know about it. Everything is there. But at times we flow into it. We become over emotional. Over emotional. There are 2. I will be doing it tomorrow. Emotional. One is good and one is bad. In one, we are destroying ourselves and the person. And the other one, we are creating a very good connection between ourselves and the other person. This will come under the emotional empathy. Hanji. जी Bhua Ji. Bhua Ji, before I address the hand raise, YouTube पे एक सवाल आया है कि 11-year-old daughter, she gets very upset, emotionally upset at the plight of poverty and street animals. So the mother is asking, how should you make a daughter understand to step back and to view the situation because you cannot change the world? See, these children and all are emotionally very weak. They are very, very weak. Because somewhere in the training, they have not been made to face the reality of life. No, they're not been made to face the reality of life. They're still living in a fairyland. Because all the parents want the best for the child, everything on the platter, best in every field. So these children, when they see that part of life, they are boggled off. They are scared. They have that phobia. So they are not ready to face it. So this is where the parents have to train. The parents have to show them the reality of life. They have to show them the reality of life. So this is in the training, is in the training.
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, everything ਦਿੱਤਾ, and ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟਹਿ ਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾ, then they can connect themselves. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, then what will happen? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਜ, then what will, then they start crying and they are already in a fairyland. So it is the parents who should educate the children, show them the reality of life. Let children go into the scooters, let them go by buses, let them go by trains. Do not give them, let them see the life in the hard way. But mothers don't have the heart. In the long run, what's happening? We are destroying our own children. Hanji. जी बुआ जी। जी राजवन जी, अपना सवाल रखो जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Yes. Something terrible or horrific Yes. event occurs, and when she, even in the past also, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਬਾਲ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Which type of empathy is that? This is called the somatic. ਅੱਛਾ, somatic. This is called the somatic. This is on the physical length, on the physical body ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, emotions coming on the physical body. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਹੇਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ। Is it physical only or emotional भी है ना? No, this is all on the physical level ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ emotions ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, so it becomes mixed. We know something, we know about it, but someone is there who does not know about it. But ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੁਆ। Do you think that the emotionally inside so much doesn't? No, it is somatic, because ਇਹ ਸਾਰਾ on the physical level. ਅਗਰ emotionally ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, they would have understood that there would have been transformations. There would have been transformation. ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋग ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਰਜਾਈ ਲਵੋ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ transformations ਹੋਈਆਂ, because this is all on the physical level ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਡੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਲ ਕੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਡਰਾਵਨੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਬਾਲ ਕੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। This is ਹਾਂਜੀ this is somatic. Horrible or terrific happens, baal khade ho jate. Yes, that is somatic empathy. ਹਾਂਜੀ, thank you. जी बलजीत मैम जी। हाँ जी, सत श्री अकाल भूआ जी। मैं भी यही कहने वाली सी कि मेरे भी दिमाग जो तुसी पहले करा रहे सी सोमैटिक, इमीडिएटली मैनू यह ख्याल आया कि स्टेजां दे उत्तों जदों साहिबजादियां दी शहीदियां या फिर गुरुआं दी शहीदियां दसदे ने, ते एकदम सानू मतलब वो इस तरह दा फीलिंग करा देंदे ने। Is it same? It is somatic. Yes, somatic. This is just on the physical level. हाँ, तो मतलब ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਸਰ ਨਾ। ਕਰੈਕਟ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਸੋਮੈਟਿਕ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਚੀਰਹਰਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਸੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਹੈ? What happens now? This is a combination. Okay. Now this is a combination. Why? Because ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ that somatic ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ physical level ਦੇ ਉੱਪਰ emotions show ਕਰ ਗਏ। Okay, but someone has gone through it, so that information, you know, how that person must have felt. It has happened with us people. So there's a combination of two empathies. Combination of two empathy. That is why we say when doctors and all are doing, they take combinations. Okay. Thank you so much. Thank you. God bless you.
Hanji, all you viewers, participants, you all are an integral part of Jeevan Jaj. We value your suggestions, your feedbacks, and now we are looking for volunteers. Volunteers who have the know-how and the passion in the social media field, like web design developing, video making. जे तुहानू कोई professional training नहीं भी है, even then it's okay. जे तुसी सिखण दी तांग रखते हो, then connect with us, join hands with us, and be a part of Jeevan Jaj. We will share the volunteer link form in the chat box. So kindly fill the form and Jeevan Jaj ka ek hissa bano. Let us all together move forward and ek nave samaj di sirjana kariye. So moving ahead, Bhua Ji, agla sawal hai. Suppose now we have one territory banda and one paropkari. Now sometimes a person does not open up easily even if they have issues. So does that paropkari banda go to the territory and voluntarily ask or wait for him to open up? Because otherwise it looks like you're crossing the line, you're inquisitive, you're, curious. So what should you do? Wait or go? See what happened? This is where we are going to use all mix match of the empathies. That is why we came to the paropkari, the spiritual, because spiritual empathy is a combination of all the empathies. It crosses all the empathies. For example, a person is there, bada territory hai. The second person goes, usko territory dekhda hai, feels it. You can feel from the physical body that some problem is there. So this is somatic empathy, khali on the physical level. But usko information mil gayi. According to the physical level emotion, to a pata lag gaya ki there's a problem there. Okay? Now, he has to now have a combination of cognitive and empathy. The matlab hai ki he has to get the information from there. Okay. Now, when he has to get the cognitive and the empathy, he has to also combine compassion, empathy also. Because compassion is again that love. When you have that body language and love with that person, that emotion makes that person open up. That person opens up. When that person opens up, then use your cognitive combination and take out the information. So these are all combinations. This is going to be very confusing for you. But when we spiritual empathy karange na, paropkar karange, it'll become very easy for you. These are all combinations. You have to be alert. You must know. तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी empathy है, cognitive भी है, somatic भी है, emotional भी है, compassionate भी है. I have to use all these things. साडे कोल ये चीज़ां होन गियां, educate कीता होएगा अपने आप नू, then only we can help someone. बंदा है, sad है, I could feel it on my physical level. But मैं खाली तक feel कीता है, but he's not opening up. So what do I do? Okay, I will use my compassionate, emotional empathy. You use the body language, you use the love, you use those tools, you get into that area. Come into the cognitive, take out all the information and help the person. So it's a combination of so many empathies. You can, but you have to first educate yourself. That is why I'm doing very deep study of these empathies. Because बड़ी confusion है, ऐसे अपने आप ऐमें tap कर दे रहे हैं, very good, ऐसे ते बड़े दयालु है गया, ऐसे बड़ा है, सानू बड़ा दर्द है गया लोगों वास्ते ना. So we'll get out of the fantasy land. जी Bhua Ji. Bhua Ji, chat में एक सवाल आया, I'll just read it out. Sometimes when someone is crying, you also start crying. You know the reason why that person is crying, but still you can't help it. Then what should you do? See, when a person is crying, you start crying. Now you know why he's crying. Now there'll be two things. Either that person is close, will not disclose, will not come out. And if it is harming you, कि रोन दे नाल तुसी रो लो कल तुहाडी भी सेहत खराब. But if that person, you know why he's crying, change your attention from crying, from the inner information. नहीं तो तुसी रोंदे ही रह जाओगे बस. कहानी दा पता लग भी जाना, तुसी उसको solve ही नहीं कर पाओगे. Your attention, your focus has to be shifted from crying to that information. और immediately तुम्हारी crying बंद हो जाएगी.
get the information and work on it. And if he does not open up, not ready to, move away, because it's going to harm you also, it's going to harm that person also. Hanji. हाँ जी पौजी। पौजी अगला सवाल है कि we humans are social animals. We were born to stay in company, not in solitude. So फिर we are born to take care of everybody and all things. So फिर empathy and sympathy किथों आ गई? We were born with empathy. हाँ, we were born with empathy. We were born whole. We were born with only Rabbi guna. But देख लो ego किथों आ वड़ी, पूरा संसार ही खराब कर देता, अंदर भी ते बाहर भी खराब कर छोड़े साड़ा। इंटरैक्शन तो होनी सी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। एक फैमिली दे विच भी रहना, इसी करके ते नानक क्या ग्रस सब तो उच्चा इदे विच निर्लेप होके एम्पैथी विच निकल जाओ। देयर इज आल्सो एम्पैथी देयर यूज्ड बाय नानक, पर उपकार, but then that पर उपकार becomes spiritual empathy। बस यही ते खेड है उसदी। बनाया तो उसने होल ही सी, बनाया तो पीस ऑफ लव सी, बट देखो कूड़ा कचड़ा किंज अंदर वड़ गया। क्यों? भुल गए। की भुल गए? माना तू जोत स्वरूप है, भुल गए सी ते किस पीछे लग पे? शरीर दे पीछे। और जेरी चीज है शरीर दे नाल सी, उसदे नाल लग के तो देख लो ईगो नाल केरे पूरी फौज अंदर वड़ गई। That is why we have to take so much of knowledge of this empathy. पूरी उम्र नहीं कीता सी लोगों ने, but today we are understanding why we know man is an energy. Everything on this universe is an energy. अस्सी भी energy है क्या? It's a game of energy. Of energy going out, energy coming in. Empathy is also energy. Man is also an energy. अगर मन तो ज्योत स्वरूप है वो है तो वो भी एनर्जी है। These are all conscious, these are all energy. The whole universe is energy. So now you can imagine how empathy is going to help us out. It's such a big tool for us. But we must know the different type of empathy. ये ना किसी भुलेखे विच रह जाए, ਅਸੀਂ somatic ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਗਾ। These are all outside, physical level ਉੱਪਰ ਹੈ। हाँ जी 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 पौ जी, we have hand raises। जी सतिंदर जी अपना सवाल रखो जी। हाँ जी बुआ जी, I was just thinking कि मतलब हर इंसान विच तीनों traits होंदियां, sympathy दी भी, empathy दी भी और apathy दी भी, depending what situations which, and depending on our relation with that person, yes. we behave differently with every person, right? Yes, we have everything inside. ये सब अंदर दी खेट है कि this is nothing from outside. They say that everything is inside you. Yeah. And everything you perceive inside you. नहीं, like like sometimes जो सारा close friend है, close relative है, close associate है, we empathize with that person. We go, we put ourselves in a person's shoes, we want to help. और कई थोड़ा होता है, we just sympathize and कि चलो ठीक है, हाँ, yeah. And sometimes they are so indifferent. We just एक कान तो सुन के दूसरे कान तो कान दे चलो होया whatever. We are like cool. Yes. So should we not have the same attitude with everybody? कि then yeah, we should be. Mankind is what? अगर सब के अंदर वो वस रहा है. So shouldn't we have that empathy of what? That we should have that empathy of this total spiritual empathy. पर उपकार होना चाहिए है. Spiritual empathy means पर उपकार. अगर ਅਸੀਂ ये चीज ਨੂੰ grounded कर ਲਈ अपने अंदर कि सब के अंदर वो वर्त रहा है, तो what type of things we should use? Not sympathy, not apathy, empathy, that also spiritual par upkar. Irrespective of the relation, irrespective of the situation. Anything, yes, irrespective, yes. Discrimination तो हो ही नहीं ना, इस नाल कीता, उस नाल कीता, इस नाल कीता, उस नाल नहीं कीता. Right. जेठानी नाल कीता, ते ननान नाल नहीं कीता, फलां सास नाल कीता, ते मां. This is all what discrimination we are doing. Right, actually, yeah. So if we are drill into ourselves, कि सब के अंदर वर्त रहे हैं, why aren't we being equal to everyone? Right. हाँ जी. जी बुआ जी अगला हैंड रेज तो पहले एक सवाल आया है कि sometimes all one needs is for you to be there without uttering a word, without giving any gyan, without giving any advice, just a silent, solid person. So isn't that also empathy, just being there for that person without saying anything?
See, when someone wants you there, the person who wants you there, you should be there, just like एक मूर्ति मेरे सामने बैठी, ठीक है? जिसने तोनो मूर्ति वकन बैठाया, you can imagine that ego. You can imagine that ego, that expectations are so high that he wants that banda utte baitha rahe. Okay, what is this? This is apathy. This is apathy. This is not sympathy also. Not damn kya tu khali utte khlo ja bas sab nu pata tu बैठी हुई. This is apathy. और जरा बंदा उत्थे बैठा होया है कि भाई मैं भी चुप करके बैठा होया वहां, भाई वो क्यों नहीं बोलती, इस करके नहीं बोलती, बोला तो ऐवे क्लेश पेगा, चुप कर जाओ. That is also an expectation. I'm sorry to say, the person who sits down with a dumb mouth, that is also an ego. वो नहीं बोलते इस करके कि भाई ठीक ठाक चलता रहे, कोई क्लेश ना पड़े, जो कहते हैं कर छोड़ो, ऐवे जितियां ही पहन गया सिर्फ. Why? Because you don't want to become the bad person. So there's ego everywhere, this side and that side. So it is not sympathy, it is not empathy, it is apathy. जी, so true, Bhua Ji. Quickly we can squeeze in a hand raise. जी, पिंकी जी, अपना सवाल रखो जी. Unmute Pinky, unmute. हाँ जी, सत श्री अकाल बुआ जी. सत श्री अकाल बच्चा. हाँ जी बुआ जी, मैंने तो आज ही ये समझ आया इस टाइम, तो मैं समझती कि मैं इमोशनल हाँ, मैं रोनी हाँ. इन डिटेल में आज समझ आया. ते एक एग्जांपल दे थ्रू मैं समझना चाहांगी कि मेरी बहुत एक क्लोज फ्रेंड है किसी, ਉਹਦੀ ਹੁਣੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ. ਤੇ ਫਸਟ ਡੇ ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. See, what happened the first day you went, you cried. Because this is a somatic, because on the physical level, when you see someone crying, automatically ho jata hai. This is what happens. The next day you went, you were poised. Somewhere, that was your empathy, somatic empathy. Somewhere, your second one, the cognitive empathy started, where no crying, but introspect shuru ho gaya. She's going through it. Maybe it is okay. It'll take her time. She will settle down. We are there to hold her. So your energy from somatic, it went down to cognitive. Okay. Now when you went there, but you घबराहट हुई, तनु घबराहट हुई, because there is a mixture of two. Car vichu, you came with a cognitive because you settled down. You are not crying. And now, ek din pehle you are crying. Now there are two things. You're not able to balance it. So घबराहट शुरू हो गई. ना मैं रोन जोगी, ना मैं बोलन जोगी. So the energy clashes two together. So he said, let's go to another room. Because energy which is thrown in the room, we always suck. It is the game of the energies. By the time you change your attention, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ attention change ਕਰੋ. ਤਦੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ attention change ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, automatically ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ energy break ਕਰ ਜਾਏਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ God bless you ਬੱਚਾ. जी, एली जी, अपना सवाल रखो जी. सत श्री अकाल दीदी. सत श्री अकाल बच्चा. हाँ जी दीदी, it was a very interesting topic, and I feel what I feel is that I know in life everything is happening. There are divorces, there's deaths, there's cancers, there's left, right, everything is happening all over. I've come to the conclusion, I don't know, is that these classes have helped us tremendously. We're living day to day, every minute by minute with your Gyan. You keep coming back, the words it's beautiful. And then Gyan, and our Guru's Gyan, which when we start understanding, I think it's a 24/7 meditation, like you said.
and ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ में दुख नहीं माने. I personally feel that everybody has come to go. We're just a guest here. Nothing is mine. I mean, these are constant reminders. And I feel every shabad has the lyrics, the wordings, the meanings, has so much to give us. Don't you think so? What do you say? We are reading, we are understanding, we take out our own meanings, we take out the Gurmat meaning, everything, but how much are we walking on it? Yeah, that's the thing. We need to apply it on a day-to-day basis. Yes. Yeah, day-to-day, every bit. And I feel we're reaching, I mean, I know I'm experiencing a beautiful level of actually walking the path, understanding each and every shabad, words, everything. I think this is, I don't know, I'm finding a tremendous change in myself. A year or two back, 2 years back, I was having this problem of varicose veins, and I'd gone to a professional. I was doing a course there on healing. And she told me, when this British lady, she told me that, you know something, your blood is not reaching up to your heart. And you have certain problem going, certain problem. I went to the best varicose specialist in Delhi. I'd come to Ganga Ram, I remember. There's a Dr. Bedi there. And anyways, I got medicine. And then the pandemic started. I think I stopped all the treatments. My only treatment was your class. And everything vanished. All my thoughts changed. I think it's the own thought process. It's just, I looked at my own journey going from where stressful moments to no stress at all. Very good, very good. I'll keep it up. Yeah, and I'm enjoying, I'm actually just enjoying this knowledge. I think knowledge is the only power needed. We're all here, and we need to get the state of being in total liberation, this mukti. And this Shabad, I think that's what I just wanted to share. This Shabad has every Shabad that I pick up, I translate it. I take a month, maybe I try to crack the meaning, write it down, put it in my diary, and then go on with that. Good, very good, good. But I have so much to thank you all for this. I thank everybody because of all the questions and answers. It's all been such a learning journey. God bless you. Thank you. Love you, Ellie. Love you. Love you too. Thank you, Ellie ji. You're a living testimony. You're a living testimony. Thank you so much. Thank you. I need to thank every one of you. All have shaped us up, and we find people over here. You know, we know now what's the purpose of our life. We try to make their lives better, or so that everybody strikes a balance. True. Excellent learning platform. This. Yeah. Ji, we are racing ahead of time. Manjeet ji, apna sawal rakho ji quickly. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਭ ਨੇਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਈ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਪਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਮੇਲਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸੋ। See, now I'm going to talk something very of a different level. ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ? ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। You will note one thing, when people are not interested, not their cup of tea, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। It's just like putting water over the duck's back. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, तो always tell yourself कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, I'm not think, बोलने वाला तो वही है, वो सियाना, उसको पता मैं कित्थे बोलना कित्थे नहीं बोलना, बस मैं कित्थे बोलना मैं कित्थे नहीं बोलना, वो सियाना बैठा वो बोलेगा। So give it to him, throw it to him, वो जाने उसका काम जाने। That's how we do it. So that's the thing. Thank you. Thank you, Manjeet ma'am. जी राजवन जी। अपना सवाल रखो जी। हाँ, सत श्री अकाल भुआ जी। सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮਪੈਥੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ? See, I will tell you this, parupkarna, I will do it on the last 2 days because this is the main thing. ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, and then I will tell you the thing. So don't touch parupkar. Parupkar is spiritual empathy. ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ to reach to that. ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, I will complete that because parupkar is the main thing. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी। ਹਾਂਜੀ, Understanding that someone else's pain is as meaningful as your own. Be a help, a guide, and a support. This is what empathy is all about. कल फिर रूबरू होवांगे, इसी विषय ते होर विचार करेंगे। Thank you all for joining in. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।